Mradi wa AfriEvolve ni mradi unaojikita kujenga uwezo wa taasisi za kijani ambazo sio za kiserikali katika nchi 6 za Afrika, 3 zikiwa Afrika Mashariki kwa maana ya Kenya, Uganda na Tanzania. Na kwa hapa Tanzania tunatekeleza mradi huu kama Nature Tanzania, Kenya tuna Nature Kenya na Uganda tuna Nature Uganda. Na malengo makubwa hasa ya mradi huu kwanza ni kujenga uwezo wa taasisi kiuongozi na kiuhifadhi, lakini vile vile kuweza kujenga uwezo wa wakulima kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika kilimo. Na lengo kubwa hasa la ugeni huu hapa Amani ni kuweza kujifunza. Kwa hiyo wamekuja hapa kubadilishana ujuzi, kubadilishana teknolojia na kuweza kuona ni jinsi gani wakulima wa hapa Amani wanakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, wanaongeza kipato na wakati huu wanafanya uhifadhi. Na kwa siku ya kwanza tulikwenda kijiji cha Shebomeza, na katika kijiji cha Shebomeza waliweza kujifunza jinsi ya kuweza kutengeneza, kuzuia mmomonyoko wa udongo kwa kutengeneza makinga maji ambao tunaita fanya juu. Wameweza kuangalia jinsi wakulima wenyewe wamewafundisha jinsi wanavyoweza kupima yale makinga maji na kuchimba na kuweza kupanda vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo katika mashamba. Kwa hiyo tulikuwa kwenye shamba darasa la mdalasini katika kijiji cha Shebomeza. Lakini siku ya pili tulikwenda kijiji cha Mbomole, ambapo kijiji cha Mbomole kule walikwenda kuangalia shamba darasa la pilipili manga. Waliweza kuona pilipili manga inavyopandwa, lakini pia wakajifunza jinsi ya kutengeneza mbolea vunde. Wakulima waliwafundisha jinsi ya kutengeneza mbolea vunde, inatengenezwaje na inawekwaje kwenye mashamba. Na pia tukaweza kwenda kwenye kikundi ambacho kilisaidiwa kupewa mkopo kikanunua mashine ya kusindika viungo, na wakawaonyesha jinsi na wageni hao wakaweza kujifunza ni jinsi gani viungo vinasindikwa mpaka vinapakiwa, na wakaenda mpaka kuona sehemu ambayo wanauzia, na wakaonyesha jinsi wanavyopaki, wanavyofanya labeling na sehemu ambayo wanauzia mazao yao hayo baada ya kuyaongezea thamani. Na siku ya tatu tulikwenda kijiji cha IBC Msasa, ambapo kule waliweza kuona shamba darasa la karafuu, jinsi karafuu inavyopandwa, jinsi pia unavyoweza kuzuia mmomonyoko wa udongo katika mashamba ya karafuu. Na baada ya hapo tulijifunza pia jinsi ya kutengeneza mbolea chai. Wageni waliweza kujifunza ni jinsi gani mbolea chai inatengenezwa na faida zake ni zipi na jinsi ya kuweza kuiweka katika mashamba. Sasa kuna faida nyingi ambazo nimeziona kupitia haya makinga maji, kwamba kumbe hapo mwanzo shamba langu lilikuwa halina makinga maji, lakini kupitia makinga maji naiona hata matokeo mazuri kupitia miti yangu ya mikarafuu, kwamba mbolea haipotei shamba wala haikimbii shambani. What I've learned during this peer-to-peer visit at Amani Nature Reserve is the preparation of the organic booster. I found that really interesting, and our farmers in Kenya don't do that. So it will be something good to go back home with and teach our communities. I was extremely impressed about organic manure. We have learned a lot about organic manure, and this is important on getting the community to start using resources that are available to them to improve their income, improve their food security, but also protect the environment. Being the youngest partner and being able to host partners within East Africa and being able to implement a project of this magnitude is a great plus. First of all to Tanzania, to the BirdLife Partnership, and we hope that this project will also be a learning point for other countries and other BirdLife partners. And just to say that this project is also being implemented in 3 other countries in West Africa, and we are delighted to see that this is happening, and we are hoping that NABU, who is our funding link, can be able to find more funds for further work. My name is Samuel Fourney. I'm coordinating the project AfriEvolve, and we were here to see the results of one of them, which is the creation of a revolving fund held by the community, and what they have been used for cultivating better spices that are also
sustainable for the nature conservation here. Wito wangu kwa taasisi mbalimbali ikiwemo wafadhili na serikali kwamba mradi huu umeona matokeo mazuri. Wakulima wamependa teknolojia hizi za asili za kilimo hai. Tumeona matokeo katika kipato, tumeona matokeo katika biashara, lakini bado kuna hitaji ya kuweza kuongeza wanufaika wa mradi ili basi faida ambazo tumeziona kwa wakulima hawa ambao wapo ndani ya mradi ziweze kutanuka na kufikia wakulima wengi. Na kwa kufanya hivyo tutasaidia uhifadhi misitu yetu ya Amani ya asili, uhifadhi wa misitu yetu ya Nilo ya asili, lakini vile vile uhifadhi wa mapitio au shoroba wa Derema pamoja na unaounganisha Amani na Nilo. Na kwa kufanya hivyo tutahifadhi vyanzo vya maji, tutahifadhi udongo kwa maana ya usalama wa chakula, lakini vile vile kusaidia maendeleo ya wakulima wetu.